Good morning again. Buenos días nuevamente. Today, this talk is on genodermatoses that predispose patients to internal malignancies. Hoy les voy a hablar de las genodermatosis que predisponen a los pacientes a tener una malignidad interna. I don't have any pertinent conflicts of interest. No tengo ningún conflicto de interés. The first syndrome that we'll talk about is Garland Syndrome, El primer síndrome que vamos a mencionar es el síndrome de Garland. a relatively common autosomal dominant Generalmente es autosómico dominante. syndrome due to mutations in the patched gene. Hay mutaciones en el gen que se llama patched, es decir, en parches. As many of you who treat patients with this syndrome know, Los que tratan pacientes con este síndrome seguramente saben patched is an important tumor suppressor gene, que este patched es un gen supresor de tumores and defects in it and other members of its pathway y los defectos que están en él o en otros lugares de esa vía can cause syndromes with increased incidence of basal cell carcinoma. pueden generar síndromes con un aumento de carcinoma en las células basales. However, there are other tumors Sin embargo, hay otros tumores seen with this syndrome. que también se ven con este síndrome. This is the patched pathway, just in case you needed a reminder. Aquí simplemente como un recordatorio tienen la vía de este patch. However, it also lists other cancers associated with defects in this pathway. También hay otros cánceres relacionados con defectos en esta vía. Medulloblastoma is the second most common malignancy in Garland syndrome, El méduloblastoma es la segunda malignidad más común dentro de este caso de síndromes and very important for the pediatric dermatologist to be aware of. y es muy importante para que los dermatólogos pediátricos lo tengan en cuenta. It occurs in up to 5% of children with this syndrome, Ocurre hasta en un 5% de niños con este síndrome and the average age of onset is about 2 years. y generalmente la edad promedio de comienzo son 2 años. However, at this age, many children with the syndrome do not exhibit other features of Garland syndrome. Sin embargo, a esta edad, los niños que tienen este síndrome no muestran otros síntomas del síndrome. So in children that are less than 3 years of age, Entonces, en los niños menores a 3 años who have medulloblastoma, que tienen medulloblastoma, especially if it has a desmoplastic histology, fundamentalmente si tiene histología desmoplástica, one should consider whether or not that child has Garland syndrome. se debería considerar si este niño realmente tiene el síndrome de Garland o no. Ovarian fibromas can also be Y seen. también puede haber fibromas ováricos. Importantly, and just for your information, Y algo importante como información, recently the final results of the Vismodegib trials were published. se publicaron hace poco los resultados finales del estudio de Vismodegib. This hedgehog pathway inhibitor has been an important new discovery in the treatment of Garland syndrome. Y este inhibidor fue muy importante en el descubrimiento del síndrome de Garland. While I won't go through the details here, I encourage you to review this publication. Y si bien no voy a entrar en los detalles puntuales ahora, los aliento a que investiguen esta publicación. And as a pediatric dermatologist, I'm always thinking about prevention, Y yo como dermatólogo pediátrico siempre pienso en la prevención and this very recent publication y esta publicación que es muy reciente examined risk factors for basal cell carcinoma in patients with this syndrome. analiza los factores de riesgo en niños que tienen este síndrome de nevo de células basales. I draw your attention Quiero mencionarles to the summary findings los hallazgos en el resumen, that while not only age was associated with basal cell carcinoma, en donde no solamente este carcinoma se relaciona con la edad, the number of sunburns sino que también la cantidad de sunburns que tiene. was also significantly associated. Generalmente estaba muy asociado con el caso. So we should be counseling our patients to practice good sun protection. Así que deberíamos decirle a nuestros pacientes que siempre tengan cuidados con el sunburn, la quemadura por el sol. Our patients with Garland syndrome. Por supuesto, los pacientes que tienen el síndrome de Garland. Base-Kristall-Dupre syndrome Síndrome de Base-Kristall-Dupre is another syndrome associated with basal cell carcinomas. también está relacionado con los carcinomas de células basales. I draw your attention to the common features of the Y syndrome, les quiero mencionar las características fundamentales de este síndrome, including basal cell carcinoma, que incluyen carcinomas de células basales, follicular atrophoderma, atrofoderma folicular, milia, milios and hypotrichosis. e hipotricosis. This is a close-up showing some of the milia. Acá en esta foto les muestro un poco más cercano cómo están los milios. While I won't discuss it in detail today, the gene for this syndrome has been recently discovered, Se descubrió recientemente el gen para este síndrome and this is hot off the press results. y estos son los resultados muy recientes. Importantly, the gene mutated in this syndrome El gen mutado en este síndrome is ACTRT1. es ACTRT1.
What was interesting about this Y lo interesante is in 6 families es que en 6 familias with Basix-Crystal-Dupré, que tenían este síndrome, mutations were found in ACTRT1 se encontraron mutaciones en ACTR1, in the gene itself en el gen en sí mismo, in only 2 of the 6 families. en solo 2 de estas familias. However, Sin embargo, when the DNA around the gene was examined, cuando se examinó el ADN que estaba alrededor del gen, mutations were found se encontraron mutaciones that affected enhancer RNAs. que afectaban a los RNAs amplificadores o potenciadores. These enhancer RNAs Entonces, estos RNA function to increase the amount of the gene product made. funcionan para aumentar la cantidad de producto de este gen. And when they are Y defective, cuando están defectuosos, levels of this protein that is made by ACTRT1 los niveles de la proteína que genera ACTR1 are very low. son muy bajos. And this allows the hedgehog pathway to be overstimulated, Entonces, eso hace que la vía de Hedgehog esté sobreestimulada resulting in basal cell carcinoma. y da como resultado el carcinoma de células basales. So we have one more mechanism for basal cell carcinoma development. Así que tenemos un mecanismo más para el desarrollo de este carcinoma. Muir-Torre syndrome El síndrome de Muir-Torre is another autosomal dominant cancer syndrome. también es autosómico dominante. It is a variant of hereditary non-polyposis colon cancer Es una variante de la poliposis también, due to DNA mismatch repair defects. debido a un defecto en la reparación del mismatch con el ADN. In this variant, sebaceous neoplasms are prominent, En estas variantes, what is prominent? very present, like, No. sebaceous neoplasms. Los neoplasmas sebáceos están muy presentes. Yeah. And that can present as hyperplasia, Esto se puede presentar en forma de hiperplasia, sebaceous adenoma, adenoma, epithelioma, epitelioma or carcinoma. o carcinomas. A very recent publication Una publicación muy reciente describes prominent Fordyce spots describe puntos o spots de Fordyce prominentes in these patients. en estos pacientes. And remember, Fordyce spots Y recuerden que estos Are- puntos o estos spots are ectopic sebaceous glands. son glándulas sebáceas atópicas. Other cancers associated with this syndrome Hay otros cánceres asociados con este síndrome include colon cancer, que incluyen el de colon, most commonly, que es el más común, but a variety of other cancers así como también otra variedad are also reported. que también se han reportado. So in a patient with many sebaceous skin neoplasms, Entonces, en un paciente que tenga muchos neoplasmas sebáceos de piel, colonoscopy la colonoscopía is paramount. es esencial. Gardner syndrome Síndrome de Gardner, is another autosomal dominant cancer syndrome, también autosómico dominante, and it is a variant of the familial adenomatous polyposis syndrome. y también es familia de los poliposis. These patients have a variety of characteristic skin lesions, Hay algunas características fundamentales de lesiones cutáneas. most prominently cysts Las más prominentes son los quistes, of the epidermoid type. del estilo epidermoides. However, very often, Sin embargo, muy a menudo, pilomatricoma-like changes también hay cambios similares a la pilomatricoma may be seen in the que cysts. se pueden ver en estos quistes. Now, cysts are very common things. Los quistes son muy comunes So the cysts in Gardner syndrome y por eso en el síndrome de Gardner tend to occur at a younger age suelen ocurrir cuando son más jóvenes and in atypical locations y en ubicaciones atípicas compared to the cysts that we are used to seeing as dermatologists. comparados con los quistes que estamos acostumbrados a ver como dermatólogos. However, if you have a patient in your clinic Sin embargo, si tienen un paciente en su clínica where you wonder about Gardner en syndrome, donde dudan si tiene este síndrome o no, there are other things that you can look for. hay otras cosas que pueden buscar. One is osteomas, En primer lugar, osteomas, which are bony proliferations. proliferaciones óseas, These are most common in the membranous bones generalmente están en los huesos de membrana, of the, membranosos, of the face or the head. de la cara y de la cabeza. Desmoid tumors Los tumores desmoides, are proliferative growths que también son crecimientos proliferativos, that very often occur que ocurren muy a menudo at sites of previous surgery. cuando hay cirugía previa. And in patients with unexplained desmoid tumors, Y en los pacientes en donde hay tumores desmoides que no se pueden explicar, Gardner syndrome should be considered. se debería considerar entonces el síndrome de Gardner.
There are characteristic ophthalmologic findings Y también hay características oftalmológicas que se encontraron of Gardner's syndrome, para este síndrome, which is the congenital hypertrophy of the retinal pigment epithelium. que es la hipertrofia congénita del epitelio del pigmento retinal. I like to call this CHIRP. Yo lo llamo CHERP, por las siglas. Some people call it bear tracks Algunas personas lo llaman las huellas de oso, o las Because pisadas de un oso, it looks like the footprints of a bear. porque es como si un oso fuera caminando y dejara marcas en la tierra. So when I'm evaluating a patient for Gardner's Así syndrome, que cuando evalúo a un paciente para ver si tiene síndrome Gardner, I always ask, siempre le pregunto have they had a recent eye exam? si se hicieron un análisis oftalmológico hace poco And if so, was it normal? y si es que lo hicieron, si fue normal. Because in many families, Porque en muchas familias this is actually the earliest finding of the syndrome. esto es el hallazgo más temprano que se puede hallar del síndrome. It is important to diagnose this syndrome early Y es importante diagnosticarlo de forma temprana because of the extraordinarily high risk por el altísimo riesgo of malignancy. de tener malignidad. Colon cancer will develop in almost all patients over time. El cáncer de colon se va a desarrollar casi en todos los pacientes a lo largo del tiempo. So aggressive screening or early prophylactic colectomy O sea que hay que hacer una colectomía profiláctica o hay que hacer un screening muy temprano is critical. y esto resulta esencial. Peutz-Jeghers Syndrome Peutz-Jeghers, is another autosomal dominant syndrome autosómico dominante también, associated with internal malignancies asociado con malignidades internas due to mutations in the STK11 gene. debido a las mutaciones en el gen STK11. For us in dermatology, Para nosotros, the prominent findings are pigmented lentigines fundamentalmente el hallazgo fundamental son los lentígenos pigmentados that develop in the first few years of life. que se desarrollan en los primeros años de vida. These are most common on the lips Generalmente son más comunes en los labios and the buccal mucosa, y en la mucosa bucal, but they may occur on the hands and the nails, as well as the palms and the soles. pero también pueden ocurrir en las manos, en las uñas, en las palmas y en las suelas de los pies, en las plantas de los pies. Most of these pigmented lesions will fade with time, La mayoría de ellas, de estas lesiones, van a desaparecer con el tiempo. and here are other examples of the pigmented lesions. Y aquí tenemos otros ejemplos de estas lesiones pigmentadas. These patients can also develop hamartomatous polyps, También pueden generar pólipos amartomatosos, perdón, and 30% of patients with Peutz-Jeghers syndrome y 30% de los pacientes con este síndrome will have a history of intussusception. van a tener un historial de intususcepción. So in a child with pigmented macules of the lips Entonces, un niño que tiene máculas pigmentadas en los labios and intussusception, y que tiene intususcepción, it's Peutz-Jeghers until proven otherwise. se va a determinar que es síndrome Peutz-Jeghers, excepto que se demuestre lo contrario. A large variety of malignancies have been described in Peutz-Jeghers syndrome, Se describieron muchas malignidades dentro de este síndrome, including breast, ovarian, and many other tumors. incluyendo cánceres ováricos, de pulmones y muchos otros. One very testable one that I like to teach about Y uno que es muy fácil de probar y que me gustaría contarles is Adenoma Malignant, es el adenoma maligno, which is a very rare aggressive cervical cancer. que es un cáncer de útero raro y muy agresivo. Cowden syndrome Síndrome de Cowden, also known as P10 hamartoma syndrome, también se lo conoce como el síndrome de amartoma P10, is a relatively well-recognized cancer syndrome es un síndrome de cáncer muy reconocido mundialmente, that tends to present in the second to third decade. que se presenta generalmente en la segunda o tercera década de vida. The skin findings of Cowden syndrome are various, Hay diversos hallazgos a nivel cutáneo, including small papules, incluyendo algunas pápulas, which are often tricholemomas, que generalmente son triquilemomas, mucosal papules, también pápulas en la mucosa, acrokeratotic papules, pápulas queratóxicas acrales, very similar to stuccokeratoses, que son muy similares a la estacoqueratosis, as well as a variety of other benign lesions, así como otras lesiones más benignas, such as lipomas, angiomas, como lipomas, angiomas and the very characteristic sclerotic fibroma. y los fibromas escleróticos que son tan característicos. This constellation of skin findings Esta constelación de hallazgos cutáneos should prompt a history debería desatar un historial to be taken for a variety of other malignancies, que se tiene que tomar en cuenta para analizar otras malignidades, especially breast, especialmente las de pecho, thyroid, de tiroide,
A good thyroid exam Fíjense, un buen ejemplo de tiroide can often reveal a goiter, que puede mostrar también un bocio as well as GI malignancies. o gastrointestinales. Hereditary leiomyomatosis and renal cell carcinoma syndrome El síndrome de leiomyomatosis hereditaria y carcinoma de células renales is also known as Reed syndrome. se lo conoce también como el síndrome Reed This is an important syndrome to y recognize es importante poder reconocerlo because of its association with very aggressive renal cell cancer. porque está relacionado con un cáncer de células renales muy agresivo. The skin findings Los hallazgos cutáneos are multiple leiomyomas, son leiomiomas múltiples which present as these red-purple papules or nodules, que se presentan como pápulas o nódulos de este color violeta very often on the mid to upper back or shoulder area. que está en el área de la espalda superior o cerca de los hombros. Of interest, they're typically sensitive or painful to touch or other stimuli, Y generalmente son muy sensibles al tacto o cualquier otro estímulo. and a very recent publication Y una publicación muy reciente describes the use of topical lidocaine patches describió el uso de parches de lidocaína tópicos to help with the symptoms from these lesions, para ayudar con los síntomas de estas lesiones, because the individual leiomyomas are very difficult to treat. porque los leiomiomas son muy difíciles de tratar. These patients, especially females with this disease, Los pacientes, especialmente las pacientes femeninas, may present with uterine leiomyomas or fibroids, pueden tener leomiomas uterinos o fibromas and one clue y un hecho particular can be when these fibroids present in a more numerous fashion es cuando, por ejemplo, estos fibroides se presentan de manera más numerosa and earlier o más temprano than one would typically expect. que lo que uno esperaría normalmente. Patients with this syndrome tend to have more fibroids and they tend to occur earlier. O sea que hay más fibroides y suelen ocurrir de manera más temprana. Bert-Hogg-Debase syndrome is another autosomal dominant cancer syndrome El Bert-Hogg-Dubé también es autosómico dominante, associated with renal cell carcinoma. asociado con carcinoma de células renales, But in contrast to Reed syndrome, pero en el contraste con el previo, the renal cell carcinoma of Bert-Hogg-Debase is less aggressive. el carcinoma de este síndrome es menos agresivo. Patients with Bert-Hogg-Debase will have fibrofolliculomas, Van a tener generalmente fibrofoliculomas, and they look like they have many fibrous papules que es como si tuvieran muchas pápulas fibrosas of the skin. en la piel. It is often difficult Generalmente es difícil to make the histologic diagnosis of fibrofolliculomas. hacer un diagnóstico histológico de los fibrofoliculomas. Sometimes many lesions must be biopsied. Muchas veces tienen que hacerse biopsia de muchas lesiones. In early clinical trials of Bert-Hogg-Debase syndrome, En los ensayos clínicos, en los primeros de este síndrome, the team at the NIH el equipo del NHS often liked to biopsy lesions behind the ear generalmente le hacían biopsia a las lesiones que estaban por detrás de la oreja, because they felt like there was a higher yield. porque pensaban que ahí tenían mejores resultados. Multiple endocrine neoplasia type 1 Neoplasia endocrina múltiple tipo 1, is an autosomal dominant hereditary cancer syndrome hereditario y también autosómico dominante, that can have a variety of subtle skin manifestations. que puede tener distintas manifestaciones cutáneas. Patients have been described with multiple angiofibromas, Hay pacientes que tienen múltiples angiofibromas, collagenomas, colagenomas, multiple café au lait macules, máculas café con leche, as well as a variety of confetti-like hypopigmentation así como zonas de hipopigmentación parecidos a como si fueran confites or papules of the gingiva. o pápulas en la zona gingival. So these are very subtle and common skin O lesions. sea que estas lesiones son muy comunes pero muy sutiles. So the importance is to recognize that they can be associated when many of these are present together with this syndrome. Y lo importante es darse cuenta o saber que si aparecen muchas pueden estar relacionadas con este síndrome. Cancers associated with multiple endocrine neoplasia type 1 Los cánceres que pueden estar relacionados con este tipo de neoplasia tipo 1 are the classic 3 Ps: son las clásicas, que es lo que llamamos las 3P. pancreatic adenomas, Los adenomas pancreáticos, parathyroid adenomas, paratiroides and pituitary y el adenomas. adenoma pituitario. Also, it's important to recognize that rare patients with this syndrome Y también es importante reconocer que algunos pacientes con este síndrome can have quite significant skin findings. pueden tener hallazgos cutáneos muy importantes. We have a patient with a unique mutation Tenemos un paciente con una mutación única causative of this syndrome, que
provocada por este síndrome with many dramatic skin tumors. y tuvo muchos tumores dramáticos cutáneos. So there is a wide range. O sea que sí, hay un rango muy amplio. Type 2B multiple endocrine neoplasia Y después la misma neoplasia, pero tipo 2B, often presents early in life generalmente se presenta en una edad temprana with the presence of mucosal neuromas, con neuromas mucosales, especially on the tongue fundamentalmente en la lengua or the lips. o en los labios. These patients all often have kind of thickened lips, Generalmente tienen los labios mucho más gruesos, as well as a marfanoid body habitus. así como también un hábito marfanoide. Early recognition of this syndrome is important Es importante reconocerlo de forma temprana because of the very, very high risk por el altísimo riesgo of medullary thyroid carcinoma. de carcinoma de tiroides medular. There is discussion Se está debatiendo amongst experts in this syndrome entre los expertos este síndrome that the ideal treatment y están pensando que el tratamiento ideal is thyroid resection podría ser una resección de la tiroides by 6 months of age. a los 6 meses de edad, Therefore, early recognition is critical con lo cual es crítico el reconocimiento temprano where possible. en los casos donde sea posible. Carney complex Complejo de Carney, is an autosomal dominant endocrine tumor syndrome también síndrome autosómico dominante, that often presents to the dermatologist que generalmente se le presenta al dermatólogo, because patients with Carney complex porque los pacientes que tienen este complejo will very often have spotty skin pigmentation, van a tener pigmentación en puntitos o en spots, many freckles or lentigos, hay muchas pecas o lentigos, as well as other skin findings así como otros hallazgos cutáneos, that often get them sent to the que dermatologist. generalmente hacen que se los remita a un dermatólogo. They can have blue nevi, Pueden tener nevos azules as well as benign skin myxomas. o nexomas benignos de piel. Here are some examples Aquí tienen algunos ejemplos of lentiginous lesions. de las lentiginosas. The number of these lesions very often presents or increases at puberty. Y muchas de estas lesiones generalmente aumentan en la pubertad. The other thing I would point out Y otra cosa que quiero destacar is that many patients with Carney es complex que muchos pacientes con el complejo de Carney have this very red, red hair Fitzpatrick type 1 or 2 skin type. tienen generalmente este tipo de piel de tipo 1 o 2 de pelirrojo, de cabellos rojos, With many freckles. que incluye muchas pecas And here's an example of some myxomas. y aquí tienen algunos ejemplos. There are multiple different endocrine tumors reported with Carney complex, Hay muchos tumores internos que también se reportaron con el complejo de Carney, including adrenocortical disease, que incluyen la enfermedad adrenocortical, Sertoli cell tumors, los de células de Sertoli and thyroid nodules. y los nódulos de tiroides. Our last disease that we will talk about is diskeratosis congenita. Y la última enfermedad que les quiero mencionar hoy es la diskeratosis congénita. The classic form is X-linked recessive, La forma clásica es XLR recesiva, which means it typically occurs in males. es decir, que ocurre generalmente en hombres. These patients often present as this patient here, Se presentan generalmente como la imagen de este paciente que tenemos aquí, with reticulated skin pigmentation, con pigmentación reticular de la piel, nail dystrophy, distrofia en las uñas, leukoplakia, leukoplasia and hematologic abnormalities. y anomalías hematológicas. This is a disorder of telomere maintenance. Generalmente se lo llama un trastorno de mantenimiento telómero There are dominant and recessive forms, y hay formas dominantes y recesivas, and it's important to remember that con lo cual es importante recordarlo because they may manifest with subtle, with milder clinical features porque quizás se manifiesten con hallazgos clínicos mucho más suaves, mucho más sutiles than the classic form. que esta forma clásica. Here you can see almost lichen planus-like nail atrophy Acá pueden ver, es casi como si fuera una atrofia de las uñas and the leukoplakia. y la leukoplasia. Remember, the leukoplakia of diskeratosis congenita is pre-malignant. Acuérdense que en este caso es premaligna. These patients have a 10% incidence of malignancy, Estos pacientes tienen un 10% de incidencia de malignidad. typically squamous cell carcinoma, Generalmente es un carcinoma de células escamosas, often of the leukoplakia, generalmente de la parte de la leukoplasia, and this tends to occur in the 3rd decade of life. y ocurre generalmente en la tercera década de vida. However, a variety of other tumors are reported. Sin embargo, también hay otros tumores relacionados que se han reportado. Otherwise, hematologic Si no, de la forma hematológica, abnormalities such as bone marrow failure, se
encontraron fallas en la médula espinal or resultant infections o dando como resultado infecciones, are the most common causes of death. que son las causas de muerte más comunes dentro de este síndrome. Muchas gracias.